হ্যালো বন্ধুরা, কি অবস্থা তোমাদের? আজকে বাংলাদেশ ভার্সেস পাকিস্তানের একটি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। আজকে এই ম্যাচটি দেখার জন্য হাজার হাজার দর্শকেরা স্টেডিয়ামে করেছে ভিড়। আজকে এই ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য ডু এবং ডাই ম্যাচ। এই ম্যাচটি বাংলাদেশকে পারে সুপার ফোরে টিকে রাখতে, এই ম্যাচটি আবার পারে বাংলাদেশকে সুপার ফোর থেকে ছিটকে যেতে। তো আজকে কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তানকে ছেড়ে কথা বলবে না। আজকে কিন্তু বাংলাদেশ চোখে চোখ লড়াইয়ে এগিয়ে যাবে। তো আজকে বাংলাদেশের জন্য এই ম্যাচটি হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ। বাংলাদেশ কিন্তু এই ম্যাচটি হেরে গেলে সুপার ফোর থেকে ছিটকে যাবে। তো পয়েন্ট টেবিল দেখতে পাচ্ছি, 1 নাম্বার আছে ইন্ডিয়া, 2 ম্যাচ খেলে 2 ম্যাচ জিতে। 2 নাম্বার আছে পাকিস্তান, 1 ম্যাচ খেলে 1 ম্যাচ হেরে। বাংলাদেশ আছে 3 নাম্বারে, 1 ম্যাচ খেলে 1 ম্যাচ হেরে। শ্রীলঙ্কা আছে 4-এ, 2 ম্যাচ খেলে 2 ম্যাচ হেরে। তো এখান থেকে কিন্তু শ্রীলঙ্কা বাদ হয়ে গিয়েছে। এখানে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এই তিনটি দলের মধ্যে যে কোনো দুইটি দল যাবে এশিয়া কাপের ফাইনালে। তো অলরেডি কিন্তু এখান থেকে ইন্ডিয়া ফাইনাল কনফার্ম করে ফেলেছে। এখানে বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন এবং পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন টসের জন্য রেডি। টস ছুড়ে মেলা পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন এবং লিটন দাস টেলস, এবং লিটন দাস টস জিতলো এবং লিটন দাস ব্যাটিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত। তো আজকে কিন্তু বাংলাদেশের একটি ভালো রানের টার্গেট সূচনা করতে পারে। আর ভাই, আমি আগেও বলেছিলাম, এখনও বলছি, আমি কিন্তু বেশিক্ষণ ভয়েস দিতে পারবো না, কারণ যে ডিভাইসে আমি ভয়েস দিই সেই ডিভাইস কিন্তু মাইক্রোফোনটা ভালো না। হয়তো বা আগামী ভিডিও থেকে আমি আর ভয়েস নাও দিতে পারি, তোমরা একটু মানিয়ে নিও। আর তোমরা কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করছো না ভাই, প্লিজ প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব করো, আমার নতুন চ্যানেল। তো বোলিংয়ে নাসিম শাহ এবং ওপেনিংয়ে আছেন তানজিদ হাসান তামিম এবং লিটন দাস। আজকে কিন্তু পারভেজ হাসান ইমনকে বাদ দিয়ে লিটন দাসকে ওপেনিংয়ে খেলানো হচ্ছে। তো নাসিম শাহ প্রথম বল নিয়ে এগিয়ে যাবেন তানজিদ হাসান তামিমের দিকে। প্রথম বল মোকাবেলা করতে যে তানজিদ হাসান তামিম দেখে কী করে। আর আমি কিন্তু এই ওভারটা শুধু কমেন্ট্রি করব, তারপরে কিন্তু আর করব না। প্রথম বলে সজয় হাঁকালেন ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে, 4টি রান, অসাধারণ একটি 4 হলো। প্রথম থেকে হার্ড হিটিংয়ের চেষ্টা বাংলাদেশের ব্যাটারদের। তো আজকে কিন্তু বাংলাদেশ এই ম্যাচটি যেভাবে হোক জিততে চাইবে। শ্রীলঙ্কার চোখে চোখ রেখে আজকে লড়াই করবে বাংলাদেশ। এই ওভার দ্বিতীয় বল নিয়ে এগিয়ে যাবেন নাসিম শাহ। স্ট্রাইক প্রান্তে আবারও তানজিদ হাসান তামিম, বাউন্সারের চেষ্টা এবং সরাসরি শরীরের আঘাত। আম্পায়ার ডিসিশন 1 বাউন্স। তো আমি কিন্তু এই ওভারে আর কমেন্ট্রি করব না। তোমরা আমার ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও, প্লিজ 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 লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। তোমাদের একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব আমার এই ভিডিও বানাতে মোটিভেট করে। এই একটা ভিডিও বানাতে আমার কতটুকু কষ্ট করতে হয়, তোমরা প্লিজ একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এই ওভারে চতুর্থ বল নিয়ে এগিয়ে যাবে নাসিম শাহ। স্ট্রাইক প্রান্তে তানজিদ হাসান তামিম, অপর প্রান্তে লিটন দাস। আবারও বাউন্সার, কিন্তু বলে ব্যাটে কোনো কানেকশন নেই এবং ডট বল। প্রথম বলে বাউন্ডারি হাঁকি আর কোনো রানের সূচনা করতে পারেনি তানজিদ হাসান তামিম। এই ওভারে পঞ্চম বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নাসিম শাহ এবং সচনা করানোর চেষ্টা, কিন্তু বলে ব্যাটে কোনো কানেকশন নেই, আবারও ডট বল। এই ওভারে শেষ বল নিয়ে এগিয়ে যাবেন নাসিম শাহ। স্ট্রাইক প্রান্তে তানজিদ হাসান তামিম, আবারও বাউন্সার, সজোরে ঘোরানোর চেষ্টা, কিন্তু শরীরের আঘাত। আম্পায়ার ডিসিশন কি হবে? আম্পায়ার ডিসিশন নো বল। প্রথম বাউন্স দিয়েছ, তো দ্বিতীয় বলে তো বাউন্স দিলে নো খাবেই। তো ফ্রি হিট বলে দেখে তানজিদ হাসান তামিম কি করে। নাসিম শাহ কিন্তু ফ্রি হিট বল নিয়ে এগিয়ে যাবেন তানজিদ হাসান তামিমের দিকে। তানজিদ হাসান তামিম স্ট্রাইক প্রান্তে আবার বাউন্সারের চেষ্টা, সজোরে ঘোরালেন, কিন্তু বলে ব্যাটে কোনো কানেকশন নেই, ডট বল হবে না। আবারও আম্পায়ার ডিসিশন নো বল। বাউন্সার দিবে আর নো খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। তো কিন্তু এই ওভারে আবারও একটি ফ্রি হিট নিয়ে এগিয়ে যাবেন নাসিম শাহ। আবারও বাউন্সার, ব্যাটে বলে কোনো কানেকশন নেই, আবারও ডট বল। দুটি ফ্রি হিট বলে কিছুই করতে পারলেন না তানজিদ হাসান তামিম। তো ভাই, আমি কমেন্ট্রি বন্ধ করে দিচ্ছি, মাইক্রোফোনের ভয়েস খুব খারাপ আসে, তো আমি ভয়েস বন্ধ করে দিই। তোমরা ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকো। হারিস রফ কিন্তু বোলিংয়ে চলে আসলেন, আর ব্যাটিং আছে লিটন দাস। আজকে ম্যাচটি কিন্তু অত্যন্ত একটি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, আর এই ম্যাচটি যদি তোমরা
না দেখো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ একটি মিস করবে। প্লিজ প্লিজ সবাই আমি এই ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ ভাই, প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমি কমেন্টটি বন্ধ করে দিচ্ছি, বাই। Looks like he enjoys space on the ball. Looks more confident when there's space on the ball. That's a beauty. The batsman had to play at that one. That was a moral victory for the bowler. That's in the air. Got him. That's a stunner. Out for a duck. The fielding side is ecstatic after that breakthrough. Pleasing to the ear, mind-blowing. The bowler is fired up, looks good to get another scalp. Four runs, plays into the gap fabulously. He's too good a player not to take advantage of anything loose. He didn't get any timing on that one. Ah, that's a good throw, straight into his hands. Good shot for a single. Oh, he's thrown it wide. It's a full house here, and what an atmosphere we've had for this match. Good shot for a single. Nice throw straight to the top of the stumps. Ah, that's a beautiful shot. And in the gap too. Looks in good batting form. No, that's lovely timing, the ball racing to the boundary. Looks in good batting form. One to perfection. A long walk back to the pavilion, doesn't look happy at all.
That was fantastic piece of bowling. Turned away for a single. Good fielding, saving crucial runs for his team. That was outstanding fielding. That's high in the air. Brought into the attack. And the batting power play comes to an end. Tremendous hit this. That's a crowd catcher. That's a six. I tell you what, he uses the crease well to play the spinners. Played into the gap, should be able to run two here. I tell you what, the slow ball won't be a bad option on this pitch. That's gone high. Good shot for a single. Well, is to bowl that one again. That's in the air. That's an overthrow. These extra runs can prove to be costly in the end. Such a waste of a wicket. There wasn't a run available in that overthrow, that's for sure. Looks frustrated as he takes a long walk back to the pavilion. Good game awareness. He was covering the throw well. Getting run out on an overthrow is the last thing you want as a batsman. Couldn't time that well as you'd have liked. Glorious, absolutely glorious. Spinner brought back from the other end. There's such a wonderful crowd in to watch their favorite players. Well placed into the gap, possible too. How huge appeal! The umpire
and he decides not to take the review. Good shot by the batsman. Can they steal a second here? Good shot for a single. That's a quick throw right on top of the stumps. Turned away for a single. That's an excellent throw. Well, the captain has been very smart with his bowling changes. Beautiful shot by the batsman. That's four more. This must be hurting the captain. He needs his bowler to be more disciplined with his lines. Oh, that's a beautiful delivery. The bowler really unlucky to not get an edge on that one. Tell you what, that previous delivery must be playing in the batsman's head. Couldn't time that well as you'd have liked. No ball called. That's an all set to cash in on this free hit. Good catch, but of a free hit though. Missing his line there, wide signal. No ball called. That's an all set to cash in on this free hit. That's hit hard. That's hit for six. That's a great shot. I tell you what, the slow ball won't be a bad option on this pitch. Oh, that's good. Not good if you're a batsman. No ball called. That's an all set to cash in on this free hit. Up in the air. Good shot for a single.
It's a full house here, and what an atmosphere we've had for this match. Oh, what a catch! He managed one to perfection. Batsman takes the long walk back to the pavilion. It'll be interesting to see what pace he'll bowl at. Impressed by the field sets by the captain is making the batsman play false shots. Couldn't time that well as you'd have liked. They need more boundaries now to make up for their slow start. Easy enough for the batsman to play for a single or a two if they run well. Wow, that was a really wide throw. There is a little bit on the surface for the bowlers. It's also good for batting. But that's going to be for all right. Sweet timing. Magnificent striking from the batsman. Good bowling, it beats them all, ends up. The batsman should watch the ball closely and get in line at the ball. Good shot for a single. Oh, that's hit him. Got into an awkward position there. Missing his line there, wide signal. Captain will be more happy with his bowlers conceding only singles at this stage. Couldn't time that well as you'd have liked. Easy enough for the batsman to play for a single or a two if they run well. These players will be taking the field today. Both teams look balanced and eager to perform. That is glorious. Perfect timing and placement. Now that's a good 50. It will be appreciated by the crowd. That ball deserved a boundary. Slim pickings at the moment. The batsmen need to up the gear a bit. That's high in the air.
Good shot for a single. Very important to keep wickets in hand, because in the death overs, they'll have that security. Well bowled, past the edge of the bat. Pace bowler into the attack. That was a moral victory for the bowler. Couldn't time that well as would have liked. Well, the captain has been very smart with his bowling changes. Carved away through the gap for four. That is smart batting. The crowd is enjoying every bit of this action. Up in the air. Bowlers can actually get extra bounce by bowling cutters on this pitch. Now that's the beauty of the delivery. The bowler really unlucky to not get an edge on that one. The batsman should watch the ball closely and get in line at the ball. Beauty from the bowler, zips past the edge. Last ball coming up. Hammered away for four. Good placement. End of the first inning won't be long before we resume this thrilling contest.